Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Zvatanga uyaone ugodzokera. Iko zvino zvipa kupisa manje. Right. Iko zvino nyaya yatiri kusangana nayo iri kupisa inyaya ya Wicknell Chivayo ari kunzoni ari kufanira kunge achidiwa kuSouth Africa. Anofanira kunge ari munhu wekuti ari mumaoko emapurisa as we speak right now. And nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu ava vakazonotisa zvinhu izvi after Ramaposa atouya kuPrickup farm ndobva anoningira, but iye anenge angasiri kuziva, ndobva azotanga kuoneswa nevanhu kuti munhu anonzi Wicknell Chivayo wanga naye uyu munhu ari kutodiwa nemapurisa apa iwo wanga utori naye ikoko. That's why izvezvi so muri kuona kuti Wicknell Chivayo is in hot soup as he is wanted by South African authorities. President Cyril Ramaposa wasn't aware of who he was when he visited Prickup farm in Kwekwe where Chivayo was also present. Ndo patiri izvezvi mawan inovateko kubvira chaiko and kune ma-MPs vakaita sana Musimaimani vari kudedzera kuti zvoni the president of Zimbabwe is a thug surrounded by thugs. When you go meet him, expect to meet wanted men. When we talk about any meeting with E.D. Mnangagwa, remember first and foremost that he was chairman of the Joint Forces Command and head of the CIO during Gukura Hunte massacre. Ndo mamirira akaita chinhu chacho manje chaakutaurwa nana Musimaimani. These guys, they are not happy at all nesituation iri kuitika iyoyo. And chinhu chakubuda pachena ya propaganda iyaya yanga iri kunetsa panguva yese yekuti the farm visit will never be an endorsement. In fact, it has created tears for both Chivayo and ED. Ukadziya moto wembavha newo wato mbavha futi. ED is the most embarrassing president ever. Ndo patiri izvezvo. Saka that is the reason why President Cyril Ramaposa's spokesperson Vincent Mangwenya confirms what we were saying all along, that the narrative of him going to Zimbabwe to endorse Cap 3 was cooked and packaged by Zvigananda. Ramaposa was invited by Mnangagwa and he was not aware of the involvement of Zvigananda. Ramaposa exposes concern, stating he was unaware that a member of the Zimbabwean delegation is currently a person of interest in South Africa. Ndo pari kunetsera chinhu chacho chese ipapo. But zvisineiwo mamwe masources akutanga kubudisa nyaya dzimwe dzanga dzakawanda, vamwe vanenge vachimbotya vanoda kumbomirira kunigirikana, but nyaya iripo pari kunzi Ramaposa told Mnangagwa to stop constitutional amendment bill, drop thoughts of firing Chiwenga, and ndo nyaya hombe inyatsoripo. Saka pari kunzi do not be fooled by fake reports. Ramaposa came to tell Harare to stop Cap 3 and to not think about firing the vice president because this will destabilize Zimbabwe and the region. Zvimwe zvese zvamuchazoudza naikokoko zvinenge zvazvemusoro wenyu, but muri Zimbabwe rikaedza tipinde pane nyaya of the day iri panapa iri kuitika, because uyu Wicknell Chivayo obviously anenge akumhanya kunogadzirisa nyaya dzake kuti aone kuti zvakufamba sei, because mangwana unenge wakurambidzwa kwa wakunzi chikomana hatichadi kuona futi paside na president, like zvaanoita unongoziva kuti iye wacho hanonoka ane manyemwa anofarisa, anototi inini nemapresident ndotoita kutsvagwa, like you know, he was bragging marimwe zura, he was bragging on radio achitaura kuti zvoni inini ndakaenda kuzambia, ndasvika kuzambia ndakatosvigarira kuhotera lungu bva atonzwa kuti mukomana wemanzi, ndakangonzi mukomana wemari uya arimoka munyika, ndibva atonzi ari kupi ngauye kunoku kwanouya kunoku, hanzi ndakati kondatadzeko. It's like iye aritotora kuti mapresident ando vanotomutsvaga, handisi kuziva kuti including this current regime iripo here yana ED vanotomutsvagawo futi here, ende vanenge vachinyatsobhenefita chikwari hatisi kunyatsoziva. Zvinhu zvokuti mukomana anofanira kugarwa naye pasi onyatsobvunzisiswa. But now disgraced tender man Wicknell Chivayo has rushed to apply for the Zimbabwe High Court to force his wife to drop her SA cases against him, where his assets
have been frozen. He is told the court he is now crippled and suggested that he is now failing to take care of his kids. Vachivayo vakutadza kuita take care of the kids, vakutadza kuchengeta wana, vari kuti aiwa ndakabatwa panonaka, ndakabatwa huro, ndakabatwa kuti kagurukuro saka wana ndinovachengeta ne. Handizozivi kuti criteria yacho inenge ichishanda ndeipi kuti munhu manje papa hazvina mazuva ari kuita kumwaya mota, hazvina kana madays ari kutadza kutochengeta vana. Ko kumbomira kupa vanhu mota umbofocus nefamily yako unobvei. Handinyatsoziva kuti varuma vanhu vakanyatsoita sei chazvo. But now nyaya yacho mamiriro yakaita panapa muZimbabwe yakamira yakadai so. The parties were married customarily and their union terminated in 2024 on payment and acceptance of Guporo divorce token. This court resolved the issue of maintenance of the parties' minor children by consent order in HCHF stroke 892 stroke 26. In HCF stroke 62 stroke 26, respondent is claiming various relief which is predictable on the existence of marriage. Such relief includes claim for dissolution of marriage, declaration of the existence and the consent dissolution of a civil partnership, spousal maintenance and division of assets relying on the pendants of this claim. A respondent approached courts in the Republic of South Africa for anti-dissipation relief against bank accounts and assets owned by several companies controlled by applicant, having been approached part on the allegation that these were matrimonial assets. The subject of HCHF stroke 62 stroke 26, the High Court in South Africa granted an anti-dissipation order freezing bank accounts and grounding a private jet owned by the applicant's companies. Whilst this order initially lapsed and the harm was undone, it was resuscitated on the 23 April 2026. The harm has therefore been reactivated. The effect of the reassassination of the anti-dissipation order is to cripple applicants' entities in that they are unable to function in the ordinary course to the extent that they no longer have finances to fund daily operations, including paying salaries, rent and taxes as and when these arise. B. Make it difficult, if not impossible, for applicant to pay his monthly financial duties arising from the consent order in HCHF stroke 892 stroke 26, which leaves him at risk of failing in contempt of court. And C. Prejudice the children for whose benefit the financial obligations under HCHF stroke 892 stroke 26 exist. The entire anti-dissipation order is predicted on the pendants of HCHF stroke 62 stroke 26. The clear antidote to the distress situation installed by the anti-dissipation order is the division resolution of HF 6226. Such resolutions is which is sought in HF 176426 in terms of what applicant asks the court to dismiss HF 6226 in terms of Rule 31 of the High Court Rules 2021 on the basis that it is frivolous and vexatious. The circumstances of the matter that such resolution has become urgent, much so given the risk of contempt of the court to prejudice the minor children over whom the court is the ultimate guardian. This application is made within 8 businesses and 12 ordinary days of reassassination of the anti-dissipation order. Given the inherent agent of the matter, applicants asks whether its matter may be considered and determined on an agent basis. Saka vachivayo vakati regati mhanye timbonotaura taura kumana please iwe usanyanya kubva wandidzvanya kudaro ndoda kuti ndiite zvekuita seiwo because nyaya yako isumudzwa manje zveso because ani makamunzwa achiti ai ndakatsamwa nenyaya yekuti anomhanya kumasocial media. I don't like that. Zvakanza zvakanaka tatakamboregererana kadzimwe nyaya regedza titange kudzisumudza wako mandagara matipa yedu tigare tabudana ende nyaya iri kunyaurwadza iye Wicknell ndeyekuti ex-wife ari kutoclaimawo futi nyaya yenhingirikini ikokoko ku South Africa ari kuclaima nyaya yenhingirikini yeprivate jet iyoyi. Saka chakuitika manje ndechekuti Chivayo ari kuZimbabwe
Sonja ari ku South Africa but uyo akushanda nemacourts ekuZimbabwe kuko kuna Chivayo saka ndo pari kupisa. But one thing that I know is akuitwa zvemafanizi kakujoza kunoko havana majokes ese asina nebasa rese yekuti vanogona kuramba vangokusiya wakadaro kana watonzi uri kudiwa kuti nyaya dzako dzinge dzichipedzwa ende uri kufamba paside napresident sei ufambe paside napresident kai uri munhu mabandi akadaro andozvona ndo nyaya dzinenge dzakunetsa. But one thing that I know is tichadzidza zvakawanda like that guy zvaitaura kuti ndakapuwa land ndakati zvikanzi vaka mahotera kwaku because kuti uite mari yako iri kudyiwa navanhu vakawanda iwewe saka unofanira kuita sei kuwanawo zvinhu zvaunonhingirira. Ndakati zvakanaka regedzai tione kuti zvinoperera kupi. Mukomana atopiwa mukana wekuti avake mahotera. It's always good kuti munhu aite sei akanzi vaka mahotera anozongodzifambirawo achingodaro achingoningirikina. But for now nyaya iri kunyawopisa ungori paside naRamaposa sei iwo iye Ramaposa wacho sei achiendawo futi asingatarisi vanhu vanenge ari kuningirikina ari kufamba nawo paside. Ndo dzimwe nyaya dzinenge dziri kunyaonetsa panapa dzichitemesa musoro. But nyaya dzacho ukatodzinzwa unoona kutoswerawo kutoshaya kuti zviri kufamba sei. Ndangoti ndipfure nepanapa muri yeZimbabwe ndichinge chikuzivisai zviripo tichazoonesana kuti chii chimwe chinenge chakutora nzvimbo. But for now ndo pane nyaya yaWicknell Chivayo nenyaya yemadzimai ake. Nyaya yemadzimai ndo down for vanhu vakawanda kakapa pusa ipapa bama 1 apana kupisira.